even the viewers on the YouTube channel or the internet. We want to welcome you also and trust that God has been ministering to you. உங்களை மட்டும் வரவேற்கவில்லை, இந்த நிகழ்ச்சியை டிவியில பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லாரையும் நான் இந்த நேரத்தில் வரவேற்கிறேன். So we were talking about the second aspect of a loving couple. இரண்டாவது காரியத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு சந்தோஷமான குடும்பத்திற்கு எப்படி நாம் இதை செய்யலாம். அது வந்து மன்னிக்கிறது. What was the first one? முதலாவது என்ன? A loving couple learns to communicate effectively. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன படித்தோம், எப்படி நல்ல தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். The second one is a loving couple learns to forgive freely. தாராளமாக மன்னிக்கின்றதை நாம் இரண்டாவதாக படிக்க போகிறோம். Can you have a good marriage without forgiveness? மன்னிப்பு இல்லாமல் ஒரு நல்ல குடும்பம் இருக்க முடியுமா? Ferdinand very vigorously shaking his head. No, you can't have. இருக்க முடியாது. But we find so many couples holding on to their grudges and not forgiving, and their marriages are going down the drain, and it's horrible. பல தம்பதிகள் வெறுப்பையும் கடுப்பையும் உள்ளேக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். You want to be a loving couple, you should learn how to forgive freely. Not just forgive, but forgive freely. மன்னிக்கிறது மட்டுமல்ல, மன்னிக்கிறதை தாராளமாக மன்னிக்க வேண்டும். So let's go on. You find a very interesting incident in the Bible, Matthew 18, and you find Peter comes to Jesus and says, how often should I forgive my brother? எத்தனை தடவை நான் மன்னிக்க வேண்டும் என்று பேதுரு வந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறான். What is the answer of Jesus? இயேசுவினுடைய பதில் என்ன? Let me say, before Jesus answers, Peter adds a small tail there, toka. You know what do you call tail? Doggy tail? What do you call the doggy tail? வால். Wall. Peter adds on wall there. இயேசுசாமி பதில் சொல்றது முன்னால பேதுரு ஒரு சின்ன வாளை வைக்கிறார். 7 times? 7 தடமா? Peter is a very interesting man, isn't it? ஒரு நல்ல மனுஷன் இல்லையா பேதுரு? Peter is used to answering himself, questioning himself. He wants to listen to his own voice. அவர் கேள்வி அவரே கேட்பாரு, பதில் அவரே சொல்லிக்குவாரு. I think he was a Punjabi, I think. அவர் பஞ்சாபியா இருக்கணும். Always emotionally charged, because I am a Punjabi, remember. Very good. Very emotional fellow. ரொம்ப உணர்ச்சிகரமாக இருப்பாங்க. So Peter says 7 times? 7 முறையா? You wait for Jesus to answer, I say. இயேசுவை பதில் சொல்றதுக்கு காத்திருக்க வேண்டாமா? What's the answer of Jesus? இயேசுனுடைய பதில் என்ன? 70 தரம். 70 times 7, not 7 times 70, 70 times 7. Please look at the 70 answer. தரம் 7. Huh? 490. Who said that? You're a mathematician. Yeah, she's a maths teacher. Full marks. Yes, see, you should understand what Jesus is saying. It's not 494, no, please. 7 7 is 49. No. 7 to the power of 70. 7னுடைய தலையில 70 போடணும். Have you tried doing the maths on your cell phone? Please do it. 6th or 7th time it will say error. Forget about 70 times. 6th or 7th time it will say error. நீங்க நான் கம்ப்யூட்டர்ல இல்ல லேப்டாப்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா 6 தடவை 7 தடவை போடப்படனே தவறுன்னு வரும். Even laptop won't do. It will give up. லேப்டாப் செய்ய முடியாது. Super computer. சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தான் செய்யணும் அத. No, what Jesus is saying is, as often as he says forgive me, you have to forgive. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எவ்வளவு. So Jesus said to him, up to 77 times, up to 70 times 7. 70 முறை 7. So my friends, let me ask you a very scary question. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? How many times have you gone to the Lord saying sorry? எத்தனை முறை கடவுளிடத்துல நான் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோம்? More. I don't know, think about it also. Terrible. எண்ணிக்கையில் அடங்காது. In my whole lifetime I can't count. என்னுடைய வாழ்நாளில் அதை நான் வந்து எண்ண முடியாது. And has God ever told me, Lal, you're coming again? What is this? கடவுள் சொன்னதில்லை, லால் திரும்ப திரும்ப என்கிட்ட வரையன்ட்டு. And Jesus says in the Sermon on the Mount, if you don't forgive men their trespasses,
your heavenly Father also will not forgive your trespasses. நம்முடைய கடவுளுடைய ஜெபத்துல அதை சொல்றோம். மனிதனுடைய பாவங்களை குற்றங்களை So மன்னிக்காவிட்டால் as freely God has forgiven, we have to freely forgive. மன்னிக்கிறது மட்டும் இல்லை, தாராளமாக ஆண்டவர் மன்னிக்கிறது போல நாமும் அவ்வாறு மன்னிக்க வேண்டும். Now many people, let me stop here for a moment and give you a theological answer here. இங்கே நிறுத்திவிட்டு ஒரு பிப்ளிக்கலா பைபிளா நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். Many people say if I keep on forgiving, they will take me for a fool, isn't it? மன்னிச்சுக்கிட்டே இருந்தா என்ன முட்டாள் நினைக்க மாட்டாங்களா? So I always tell them, yeah, you are right 100%. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். But when I go up there, அங்க போகும்போது I'd rather be a fool for Jesus than a wise man in hell. அப்படி நம்ம செய்யும்போது கடவுளிடத்துல முட்டாளாக போலாமே தவிர நம்ம நரகத்துக்கு ஒரு அறிவாளியா போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We are asked to obey, not to question God. God, what is this fellow, every time God says, you listen to me, I will look after him, you do what I'm telling you. கடவுளிடத்துல நம்ம வந்து அவர் கீழ்ப்படியணும்னு கடவுளை கேள்வி கேட்டு இருக்க முடியாது. All right, so the next one, my friend, is somebody makes a very beautiful statement and he says, a great marriage is the union of two great forgivers. ஒரு பெரிய நல்ல குடும்பம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டு நல்ல பேர்கள் மன்னிக்கிற குணம் இருக்க வேண்டும். A great marriage is the union of two. Only one forgives won't work. Both have to forgive. ஒரு பெரிய நல்ல குடும்பம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ரெண்டு நல்ல உள்ளங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். I don't know if you know this man. தெரியுமா? You know this man? இது யாருன்னு தெரியுதா? One of the most famous faces in the history of mankind. சரித்திரத்தில் முக்கியமான ஆள் Adolf Hitler. Adolf Hitler murdered 6 million Jews, 6 million, 60 lakhs. அடால்ஃப் ஹிட்லர் என்பவர் 6 லட்சத்து யூதர்களை கொன்றார். 60 லட்சத்து யூதர்களை கொன்றார். That too, murdering is not just cutting their throats. He thought of the most bizarre ways of murdering them. You can't imagine if I tell you, you won't eat your lunch today. Seriously, not joking. சாதாரணமாக கொல்லவில்லை, அவர்களை வந்து கொடுமைப்படுத்தி கொன்றதை நாம யோசித்தோம்னா இன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பிட கூட மாட்டோம். They even took out the gold, silver from the teeth of people. They collected the hair to sell separately. They took out nails to sell separately. Can you believe it, my friends? அந்த கைதிகளுடைய பல்லுல பொண்டு இருந்தா அதை பிடிங்கி எடுத்தான், தலையில இருக்க முடியை எடுத்து வித்தான். And they put their prisoners, mostly Jews, in many concentration camps, one of which was Ravensbrück. இந்த ரேவன்ஸ்பர்க் என்ற இடத்துல அந்த கேம்புகளை கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் என்று சொல்றாங்க, அதிலே வைத்து கொடுமைப்படுத்தினான். In Ravensbrück there was a very godly lady. I'm sure you have heard of her name. Her name was Corrie ten Boom. இந்த இடத்துல ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு பெண் இருந்தால், அவள் பேர் கோரி டென் பூம். Along with her sister Betsy ten Boom. அவளுடைய சகோதரி பெட்சி டென் பூம். And in that concentration camp, a prison guard raped and murdered her sister Betsy ten Boom. அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல ஒரு சோல்ஜர் வந்து தங்கச்சியை வந்து கொடுமைப்படுத்தி விட்டார்கள். And Corrie ten Boom said, if there was somebody I hated in my life, it was this prison guard. நான் இந்த உலகத்திலேயே வெறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த காவலாளியை தான் நான் வெறுக்கணும். Many years later, when she was freed from the concentration camp, அதிலிருந்து விடுதலை ஆணை வந்த பிறகு, and she became a preacher for God, அவங்க வந்து ஒரு கடவுளுக்கு ஊழியக்காரமானாங்க. In one of the meetings, after she had finished preaching, there was a line of people waiting to shake hands with her. அங்க முடிச்ச பிறகு அங்க இருந்தவர்கள்லாம் கை குலுக்கினார்கள். As she came to the middle of the line, அந்த அது இதுல பாதியில வரும்போது, she was about to shake the hand of the man whose hand was in front of her. She saw the face behind the hand and she froze. It was the face of the prison guard who had raped and murdered her sister. அந்த கை கொடுத்துட்டே வரும்போது நடுவுல ஒரு ஆளை பார்த்தாங்க. கை கொடுக்க போகும்போது அவங்க முகத்தை பார்க்கும்போது சகோதரியை தவறு செய்த அதே சோல்ஜர் அங்க இருந்தான். And she says, my hatred came out from within me, welling out of me. என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து வெறுப்பு வந்தது. But as our hands touched, ஆனால் கை தொட்ட பொழுது electric current passed from my hand to his hand. என்னுடைய உடம்புல ஒரு மின்சாரம் பாய்ந்தது போல இருந்தது. And I found myself saying to this prison guard, அவனிடத்துல நான் சொன்னேன், I love you brother, I love you. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். And she says, சொல்றாங்க, it was a strange sight. அது ஒரு அருமையான ஒரு காட்சி. The former prison guard and the former prisoner shaking hands. பழைய கைதியும் அந்த கைதியை கொடுமைப்படுத்தின
அந்த சோல்ஜர் அங்க எதிர்க்க இருந்தாங்க. Both of them crying. ரெண்டு பேரும் அழுதாங்க. And me telling him, அவர் சொன்னாங்க, brother, I forgive you, I forgive நான் you. உன்னை மன்னிக்கிறேன். And then she makes a tremendous statement. She says, on that day, I realized to forgive is to set a prisoner free and to discover that the prisoner was really you. நான் உண்மையாக மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு கைதியை நான் மன்னிக்கிறது உண்மையிலேயே என்னுடைய உள்ளத்தில் the prisoner was really you, அந்த கைதி நான் தான். So as long as you don't forgive, you are the prisoner actually. மன்னிக்காம போனா நாம தான் கைதிகளா இருப்போம். The other person may not even know, may not even remember, but you keep on hurting inside. நீங்க யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரிய கூட இல்ல, மறந்து போயிருக்கலாம். But the day you உள்ளத்துல அந்த இருந்து கொண்டே இருக்கும். But the day you choose to forgive that person, you are setting yourself free. Wow. என்றைக்கு நாம் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த நாளிலே நாம விடுதலை ஆகிறோம். So my friends, so important for us to understand that forgiveness makes for a good marriage. ஆகவே முக்கியமாக மன்னிக்கிறது ஒரு நல்ல குடும்பத்தை ஏற்படுத்தும். You can hold on to your grudges, you can hold on to your hatred. What happens? You suffer. And the Lord is not pleased, by the way. There will be hardly any blessing. I know so many couples who are having, unforgiving attitudes, no blessing in the family. ஆக மன்னிக்கின்ற குடும்பம் இல்லாம உள்ளத்துக்குள்ளேயே வெறுப்புகளையும் கோபங்களையும் வைத்து கொண்டிருக்கிற நிறைய பேரை எனக்கு தெரியும். Why not get rid of your unhappiness? அதை ஏன் நீங்க விட்டு விட கூடாது? It's so easy, isn't it? அது சுலபம் தானே? I know, but brother, you don't know my wife, பயங்கரம். என்னுடைய மனைவியை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது, அவங்க ரொம்ப பயங்கரமானவங்க. Maybe God is saying you are more பயங்கரம் than your wife, who knows? கடவுள் சொல்வார் நீ தான் ரொம்ப மோசம். We have to see how God sees us, not how we see ourselves. பார்ப்பது போல கடவுள் பார்க்கிறது இல்ல. Isn't it, my friend? Look at the church of Laodicea. They thought they were rich, they were powerful, they were wealthy. God, you fellows naked, hungry, greatly in want. லவோதிக்கேயா சபையை பாருங்க, அவங்களே பெருமையா நினைச்சுக்கிட்டாங்க. So God is the one ultimately who will tell us how we are not people, isn't it? நாம எப்படின்றது தான் கடவுள் உணர்த்த வேண்டும், மற்றவங்க இல்ல. And when we forgive, மன்னிக்கும் போது we literally glorify the Lord and reflect him. கடவுளையே போற்றுகின்றோம். So forgive, my friends, forgive. மன்னிங்க சகோதரனே சகோதரியே. Thirdly, a loving couple learns to demonstrate love effectively. அங்க சந்தோஷமான குடும்பம் அல்லது தம்பதியர் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். I know I am speaking to people in India. இந்தியாவில் இருக்க பிள்ளைகள் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும். We have seminars in Kandala, we are having seminars in Mahabalipuram, and we have seminars in many other places. பல இடங்களில் நாங்கள் இந்த கூட்டங்களை நடத்துகிறோம். And by the way, our seminar in Kandala is there from October 1st to 4th. You want to come, Brother Ferdinand is there, always there for you to guide you. It's a tremendous seminar, 4 days of enjoyment in the Lord's presence. 4 நாட்களில் ஒரு செமினார் நாங்கள் நடத்தினோம். So in one of the seminars in Kandala, கண்டாரான்ற இடத்துல நடத்தின அந்த கூட்டத்தில் when we asked all the couples to hold their hands to pray, ஒவ்வொரு கையை பிடிச்சு ஜெபிக்க சொன்னோம். one lady started crying. ஒரு பெண் அழுதாள். He said, this is the first time my husband is holding my hand in public. முதல் தடவை என் கணவன் என் கையை பிடிக்கிறது. The first time my husband is holding my hand in public. He has never held her hand in the public. Almost about 50-year-old couple. 50 at that time I'm talking of 20 years back. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்றேன். 50 வருடம் திருமணமான அந்த பெண் சொன்னார், இதான் வெளியில பொது இடத்துல என்னுடைய கணவன் கையை பிடிக்கிறது. We Indians are not very demonstrative, isn't it? நம்ம இந்தியால அந்த பழக்கம் இல்லையா? Last Sunday I was preaching in a church. Last Sunday or the Sunday before that? Last Sunday I was asked to pray for a newly married couple. ஒரு புதிதாக திருமணமான தம்பதியருக்கு ஜெபிக்க வைத்தார்கள். So the couple came forward. அவங்க முன்னால வந்தாங்க. The wife is standing there. மனைவி இருந்தா. Husband is standing here. கணவன் தூரத்துல இருந்தார். I said, "Sir, you are married now. Stand side by side at least, கல்யாணம் பண்ணவங்க தானே பக்கத்துல நில்லுங்க. We don't like to demonstrate our love in public, isn't it? நம்முடைய அன்பு பொது இடத்துல வெளிப்படுத்த நமக்கு இஷ்டம் இருக்குது. A couple who's loving must learn to demonstrate their love, not in public, of course, that in public also, but in many other ways. Let me tell you what ways. நம்முடைய அன்பை நாம வெளிப்படுத்தணும். Demonstrating love through what? எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்தலாம்? Number 1, physical intimacy. உடல் ரீதியான தொடர்பு.
I don't know if you've read different books, 5 love languages, and there are so many other books that talk about Gary Chapman and all that. Gary- Touch, hugs and sex. hugs and sex. அவன் கட்டி பிடிக்கிறது. Yeah, brother. Now, I don't know about you, but I love to touch my wife all the time. Seriously. I'm very demonstrative. நான் என்னுடைய மனைவியை தொடுவேன் அடிக்கடி. That's a special feeling, I mean, you touch your அது spouse, ஒரு it's like நல்ல a special அர்த்தம் feeling. இருக்கிறது. It's like oneness. அது ஒற்றுமையை காட்டுகிறது. It's the declaration that you love your spouse in a silent way. அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. Hugs, do you hug your spouse? நம்ம கட்டி பிடிக்கின்றோமா? Somebody says a hug a day keeps the blue